हाय डिअर स्टुडंट्स, आजच्या लेक्चरमध्ये आपण नवीन चॅप्टर नंबर 6 फ्रॉम युनिट 2 विच इज व्हॉट ट्रिग्नॉमेट्री रेशोज ऑफ मल्टिपल अँड सब मल्टिपल अँगल्स हे बघणार आहोत. ओके, चॅप्टर 5 संपल्यानंतर हा चॅप्टर 6 त्याच्यामध्ये मल्टिपल आणि सब मल्टिपल. पाठीमागच्या चॅप्टरमध्ये काय बघितलं आपण? येस, कंपाऊंड अँड अलाइड अँगल्स. So now we will see multiple and submultiple angles. So first I will explain what is multiple and submultiple angles. Okay. So if theta is the angle, then angles of the form 2 theta, 3 theta, 4 theta, 5 theta, okay, are integral multiples of theta, are integral multiples of theta, and it is called multiple angles of theta. ओके, सो जर का थीटा हा अँगल असेल तर त्याचे इंटिग्रल मल्टिपल काय असतील? इंटिजर इज नथिंग बट व्हॉट 1 2 3 4 5 अँड -1 -2 -3 -4 अँड 0. तर त्याचे जर का आपण मल्टिपल घेतले तर काय येतील? 2 थीटा, 3 थीटा. ह्याचे एक्झॅक्टली अपोजिट काय येईल? -2 थीटा, -3 थीटा, -4 थीटा, -5 थीटा. ओके, सो दीज आर नथिंग बट व्हॉट? इंटिग्रल मल्टिपल्स. त्यालाच काय म्हणतो आपण? ट्रिग्नॉमेट्री रेशोज. म्हणजे ह्याचा जर का साइन कॉस घेतला ऑफ 2 थीटा, 3 थीटा, तर तो काय येईल? मल्टिपल अँगल्स. ओके, त्याचप्रमाणे angles of the form theta by 2, 3 theta by 2. Okay, so next you can write here 4 by 3 theta and so on are called submultiples of theta. Okay, so this is what trigonometry ratios of multiple and submultiple angles. म्हणजे जर का ह्याचा ट्रिग्नॉमेट्री रेशो घेतला theta by 2, 3 theta by 2, 4 by 3 theta, so this is nothing but what? Trigonometry ratios of submultiple angles. Okay, so now we will see trigonometry functions of 2 theta. Trigonometry functions of मल्टिपल अँगल. सो त्या मल्टिपल अँगल मध्ये आपण काय बघणार आहोत अगोदर? 2 थीटा. ओके, सो नाउ हियर वी विल टेक रिझल्ट्स डायरेक्टली and proof of that result you can check in your textbook. Okay, so first one, it is what? Sin 2 theta. So sin 2 theta, एक फॉर्म्युला आपल्याला माहित आहे, तो काय आहे? 2 sin theta into cos theta. Okay, the next form in the terms of tan theta, it is what? 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. Okay, त्याचप्रमाणे नेक्स्ट cos 2 theta. So cos 2 theta in the terms of cos and sin, it is what? Cos square theta minus sin square theta. ओके, आणि तो जर का टॅनच्या फॉर्म मध्ये पाहिजे असेल तर काय येईल? इट इज 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. So there are other forms of cos 2 theta are there. One is what? 1 minus 2 sin square theta. Okay, 1 minus 2 sin square theta किंवा 2 cos square theta minus 1. Okay, so this form you can obtain
फ्रॉम दिस ऑल्सो. ओके. सो हे सगळे कॉस टू थिटाचे फॉर्म लक्षात ठेवा. आणि हा काय आहे इन द टर्म्स ऑफ टॅन थिटा. नेक्स्ट, tan 2 theta is equal to, yes, it is what, just it is the ratio of sin 2 theta upon cos 2 theta. Okay, 1 plus tan square theta, 1 plus tan square theta cancel होईल. काय राहील 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. बघा या दोघांचा रेशो घेतला, हा 1 plus tan square कॅन्सल होईल आणि काय राहील 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. So these formulas are very important according to exam. Okay. So to solve MCQ exam, you have to be familiar with these formulas so that you can recall immediately and solve the example based on this. Okay. So त्याचप्रमाणे आपण नेक्स्ट काय बघणार आहोत, ट्रिग्नॉमेट्री फंक्शन of 3 theta. Okay. So I will write now, it is what, trigonometry functions of 3 theta. Functions of 3 theta. Okay. So first result, yes, again you can check the proof of this in book. Okay. So I will not spend too much time on it. Okay. So sin 3 theta is equal to 3 sin theta minus 4 sin cube theta. त्याचप्रमाणे cos 3 theta अगोदर काय येईल 4 cos cube theta minus 3 cos theta. Okay, so this is what trigonometric ratios of multiple angles in the form of simple angle means theta. Okay. Third, tan 3 theta is what, 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta. ओके. सो अशा प्रकारे हे जे फॉर्म्युले आहेत ते फॉर्म्युले व्यवस्थित कंपॅरिझन करून लक्षात ठेवा. साइन 3 थीटा म्हणजे इट स्टार्ट्स फ्रॉम साइन, सो 3 साइन थीटा मायनस 4 साइन क्यूब थीटा. कॉस 3 थीटा इट स्टार्ट्स फ्रॉम 4 cos cube theta minus 3 cos theta, and tan 3 theta is what, 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta. ओके. सो आता आपल्याला जर का सब मल्टिपल अँगलचे जर का फॉर्म्युले बघायचे असतील तर ते सब मल्टिपलचे फॉर्म्युले आपण कसं ऑब्टेन करू शकतो बघा. येस, already we have the formula of sin 2 theta. It is what, 2 sin theta into cos theta. Suppose I will replace here 2 theta by theta. Okay, किंवा काय करा, रिप्लेस काय म्हणा, theta by theta upon 2. Okay. So what will happens, we will check under the heading of trigonometry functions of half angle, which is nothing but what, submultiple angle. Okay. So I will write trigonometric ratios of half angle, which is nothing but what, it is the one kind of submultiple angle. Okay. आता हा कशामध्ये येईल, सब मल्टिपल अँगल मध्ये येईल. तर सुरुवातीला जो फॉर्म्युला आहे तो फॉर्म्युला आपण ऑब्टेन करण्यासाठी आपल्याला जवळ काय फॉर्म्युला आहे बघा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. ओके. हेच जर का मी काय केलं इथं, थीटा रिप्लेस बाय थीटा अपॉन 2 करा. सो काय होईल बघा, साइन 2 theta replaced by what, theta by 2, and here again theta replaced by theta by 2. Okay. So what will happen here, this 2 and this 2 get cancels, so it is the formula of what, sin theta in the terms of sin theta by 2. म्हणजे sin theta ची व्हॅल्यू काय आली, 2 sin theta by 2 into cos theta by 2. ओके, लक्षात येते आहे. येस. सो सिमिलरली वी कॅन ऑब्टेन फॉर व्हॉट, cos theta and tan theta.
ओके, आता आपल्या लक्षात आलं असेल की काय केलं आपण, थीटा रिप्लेस बाय थीटा अपॉन 2 केला, जेणेकरून 2 2 गेट कॅन्सल. सो साइन थीटा बिकम्स व्हॉट, 2 साइन ऑफ थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2. आपण काय केलंय, फक्त हा जो अँगल आहे तो अँगल सगळीकडे चेंज केला आणि तुम्हाला फॉर्म्युला काय भेटला, इट इज इन द फॉर्म ऑफ हाफ अँगल्स. इट इज व्हॉट, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 sin theta by 2 into cos theta by 2. Okay. Similarly, we can obtain for cos theta also. Yes, it is what? Cos theta is equal to, can I write directly what is cos 2 theta? Yes, cos 2 theta. Yes, you can check here. It is what, cos square theta minus sin square theta. So if I replace theta by theta upon 2, so this 2 get cancelled. So therefore, and this theta replaced by theta upon 2. So it is what? Yes, it becomes cos theta is equal to cos square theta upon 2 minus sin square theta upon 2. So this is one form. Again, you can observe that in the terms of tan theta also, cos 2 theta म्हणजे काय होता, 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. Okay, so I will write here. Yes, sin 2 theta is what, sin 2 theta is 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. So sin theta will be what, 2 tan theta by 2 upon 1 plus tan square theta. So first I will write what, sin theta, it is what, 2 tan theta by 2 upon 1 plus tan square theta by 2. Similarly, I can write for cos 2 theta. Cos 2 theta काय असतो, 1 minus cos square, 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. So just replace by theta by what, theta by 2. So it will be 1 minus tan square theta by 2 upon 1 plus tan square theta by 2. ओके, सो अशा पद्धतीने आपण जो सिंपल अँगल आहे तो हाफ अँगल मध्ये कन्वर्ट करू शकतो. येस, त्यानंतर नेक्स्ट tan theta, we will write for it tan theta. It is what, tan theta is equal to, what is tan 2 theta? Yes, it is the ratio of sin 2 theta upon cos 2 theta. म्हणजेच काय येईल, 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. Okay, so just we will replace what, theta by 2. So here we will get 2 tan theta by 2 upon 1 minus tan square theta by 2. म्हणजे काय केलं आपण, हाफ अँगलला जे फक्त डबल अँगल साठी फॉर्म्युले होते त्या फॉर्म्युल्यामध्ये अँगल रिप्लेस बाय काय केलंय, angle by 2 means theta by 2. So therefore it becomes what, trigonometry ratios of half angles. Okay, so now we'll add here what is 1 minus cos 2 theta. Yes, 1 minus cos 2 theta is what, 2 sin square theta. So just we'll replace 2 theta by theta means 1 minus cos theta. इथं काय येईल, 2 थीटाच्या ठिकाणी थीटा आला म्हणजे इथं थीटाच्या ठिकाणी काय येईल, थीटा अपॉन 2. सो इट बिकम्स व्हॉट, 2 sin square theta by 2. ओके, नेक्स्ट 1 plus cos 2 theta काय होता फॉर्म्युला, इट इज 2 cos square theta. सो हियर वी रिप्लेस 2 theta by theta, म्हणजेच काय, डायरेक्टली आपण थीटा रिप्लेस बाय थीटा अपॉन 2 करूया. सो हियर विल गेट 1 plus cos theta is what, 2 cos square theta by 2. ओके, सो अशा पद्धतीने आपण काय करू शकतो, ट्रिग्नोमेट्री रेशोज ऑफ हाफ अँगल हे बघू शकतो. येस, त्याप्रमाणे तुम्ही वेगवेगळे सब मल्टिपल अँगल फाइंड आउट करू शकता. येस, so for example if it is 18, yes, then that 18 you can replace in the form of standard angle, but that is in not our syllabus. Okay, so now we'll discuss with examples on this. So now we'll solve examples
on trigonometry ratios of multiple and submultiple angles. So काय दिलेलं आहे बघा इथं आपल्याला साइन थिटाची व्हॅल्यू दिलेली आहे. इट इज व्हॉट 3/5 and it is lies in pi/2 to pi. Okay, so pi/2 to pi means it is in second quadrant. Okay, सो सुरुवातीला काय फाइंड आउट करूया आपण. येस, साइन 2 थिटा विचारलंय, tan 2 थिटा आणि स्टेट द क्वाड्रंट ऑफ अँगल 2 थिटा. ओके, सो you can easily guess that if theta is in second quadrant. Okay, so for example, suppose 90 plus 30, so it is 120. So what is the double of 120? It is 240. So 240, yes, it is lies in, yes, 240 lies in what? Yes, it is lies in third quadrant. So if suppose you are taking 90 plus 60, 150. So 150, it's double. It is what? 300. So it will be lies in fourth quadrant. Okay. So you can conclude that if theta is in pi/2 to means 90 to 135, then it will be lies in third quadrant. If theta is in 135 to pi, then it will lies in fourth quadrant. Okay, so first example आपण सुरुवातीला सॉल्व करूया. काय गिवन sin theta is equal to 3/5. Okay, and angle lies between theta by 2, pi/2 to pi. So first sin 2 theta. So what is the formula of sin 2 theta in the terms of sin theta? जे काय दिलेलं आहे आपल्याला, काय दिलंय, sin theta हा दिलेला आहे. ओके, आपल्याला काय पाहिजे, sin 2 theta. So 2 theta in the terms of sin and cos, we can obtain the cos from this sin. So it is what? 2 sin theta into cos theta. Write down, it is 1. We have, what is that? Cos square theta is equal to what? 1 minus sin square theta. Okay, so therefore it is equal to 1 minus, what is sin theta? It is 3/5. So it becomes 3/5 square. Okay, म्हणजेच काय होईल, 1 minus 9/25. So cross multiply by 25 to 1 and subtract it. It is what? 25 minus 9, it is 16/25. So taking square root, it is what? Cos theta is equal to 4/5 with plus minus sign. Okay, पण आपल्याला जो इन्फॉर्मेशन दिलाय ते काय आहे, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रंट. इन सेकंड क्वाड्रंट we have, what is the positive? Positive is a sign. Okay, so therefore cos becomes negative. So therefore we will take, after taking square root, negative sign. Okay, so आता आपण ही व्हॅल्यू इथं पुटअप करूया. कन्सिडर sin 2 theta. Okay, or you can say that put these values in 1. So sin 2 theta is 2 sin theta into cos theta. Now we'll put value. What is the value of sin theta? It is 3/5. What is the value of cos theta? It is minus 4/5. Okay, so it is equal to 2 into 3, 6, 6 into minus 4. It is minus 24/25. So this is the value of what? Sin 2 theta. Okay, त्याचप्रमाणे तुम्ही cos 2 theta सुद्धा कॅल्क्युलेट करू शकता. इट इज व्हॉट? cos square theta minus sin square theta. Okay, now we will calculate tan 2 theta. So tan 2 theta, yes, it is calculated by using the formula 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. पण इथे काय लागणार आहे आपल्याला? tan theta ची व्हॅल्यू. tan theta म्हणजे काय लिहू शकतो आपण? sin theta upon cos theta. So what is sin theta? Yes, now we have already the value of sin theta. It is what? 3/5. And what is the value of cos theta? It is what? Minus 4/5. So this 5 get cancelled.
value of tan theta, it is what? Minus 3 by 4. So this 5 will get cancelled. So tan theta is equal to काय आलं? Minus 3 by 4. So put this in 2. So you will get tan 2 theta is equal to 2 tan theta, means 2 into minus 3 by 4 divided by 1 plus 3 by 4 bracket square. Okay. So this becomes what? It is equal to, yes. So this 2 get cancel. इथे काय येईल? Minus 3 upon 2. Denominator बघा काय येईल? Or you can write this as simply what? Minus 6 by 4, so that the denominator will get cancelled. Okay, so no problem. Now we'll keep as it is. 2 get cancel, minus 3 by 2. इथे काय येईल? Denominator 1 plus 9 upon 16. So हे क्रॉस मल्टिप्लाय करून ऍड केला तर काय होईल बघा? इट इज minus 3 by 2 upon 16 plus 9. It is 25 upon 16. Okay, so which is equal to, yes, here I can write minus 3 by 2 as it is. 25 by 16 हे कसं लिहाल? वरती मल्टिप्लिकेशनला आल्यावरती 16 upon 25. ओके, सो काय कॅन्सल होतं बघा? 2 8 जा 16 minus 3 into 8, it is what? Minus 24 divided by 25. So this is the value of what? Tan 2 theta. So in this way you can calculate the value of tan 2 theta. Okay, so now we'll answer the last question, which is what? State the quadrant of angle 2 theta. Okay, so theta is lies between what? Pi by 2 to pi. म्हणजे काय लिहूया आपण? Yes, we can write here given, yes, it is the answer of third question. Given theta is lies between what? 90 to 180. Okay, so we have to take case 1. So if theta is lies between 90 to 135, okay, then 2 theta is lies between what? Yes, just double करायचं आपल्याला. It is what? Lies between 180. Yes, I will write here. So 2 theta is lies between what? 180 to 270. Yes, means it is in third quadrant. Suppose if theta lies between 135 to 180, then twice of theta is lies between what? 270 to 360. म्हणजे it depends on what your theta. If it is in lies between 190 to 135, then 2 theta lies between what? 180 to 270, means it is in third quadrant. If theta lies between 135 to 180, then 2 theta lies between 270 to 360, means it lies in fourth quadrant. Okay, so in this way you can answer the question. So now we'll see the next example. So हा जो एक्झाम्पल आहे तो पाठीमागच्या एक्झाम्पल सारखा सेम आहे, फक्त इथे थोडं सिम्प्लिफिकेशन काय करावं लागेल तेवढं मी एक्सप्लेन करतो. सो व्हॉट इज गिवन sec theta, it is what? Minus 13 upon 5. Okay, so where theta is lies between pi by 2 to pi, means again it is in second quadrant. Okay, so to calculate cos 2 theta and sin 2 theta, we require the value of what? Sin and cos, because cos 2 theta चा फॉर्म्युला काय बघा? cos square theta minus sin square theta. Okay, so can you calculate sec theta from cos theta from this sec theta? Yes. Why? Because 1 upon cos is what? Sec. So sec will be what? 1 upon cos. म्हणजे ह्याचा जर का रेशो घेतला 1 upon sec चा, तर काय भेटेल तुम्हाला? cos theta. म्हणजेच ह्याचा रेशो ह्याचा रेसिप्रोकल घ्या, म्हणजेच काय भेटेल? इट इज व्हॉट? -5 upon 13. So this is the value of what?
cos theta, where cos theta again angle is same, it is what lies between second quadrant. Okay, so we have the cos theta. Okay, so to calculate cos square theta will require what value of cos theta and sin theta. So आपण sin theta calculate करूया. We have sin square theta is what 1 minus cos square theta. So it is what 1 minus cos square means it is what 25, 5 upon 13 square. So it is what 25 upon 169. So 169 minus 25, it is what 144 upon 169. Okay, so this is the value of sin square theta. So if you take square root of this, so it will be what sin theta, it is what 12 upon 13 with plus minus sign, but our angle it is in second quadrant. In second quadrant what sign is positive, so therefore sin theta has plus value. Okay, so cos 2 theta is equal to फॉर्म्युला काय cos square theta minus sin square theta. इथं आपण व्हॅल्यू पुटअप करू शकता. It is what cos square theta. What is cos square theta? Yes, cos theta is minus 5 upon 13. So its square, it is what 25 upon 169. What is sin square theta? Already we have, it is what 144 upon 169. Okay, so therefore cos 2 theta is equal to, denominator is what it is same, so we can subtract. Yes, cos square theta, it will be what 25 upon 169. So 25 minus 144. Okay, so it will be what 119. Okay, so 119 upon 169. So this is the value of what cos 2 theta. Okay, so in this way you can calculate the value of cos 2 theta, and similarly you can calculate the value of sin 2 theta and so on. Okay, so now we'll see the next type. Next example, if a is equal to 60 degree, then verify that sin 2 is equal to 2 tan a upon 1 plus tan square a, and second cos 2a is equal to 1 minus sin square a. Okay, सुरुवातीला आपण दिलेला अँगल घेऊया. गिवन a is equal to 60 degree. So we have to prove what our claim is, to show that sin 2a is equal to 2 tan a upon 1 plus tan square a. Okay, so consider the left hand side. It is what sin 2a. Sin 2a, what is the angle of a? It is 60 degree. Okay, so it will be what sine of 2 into 60 means sine of 120 degree. So 120 can be calculated what by using allied and compound angles. Yes, it is 90 plus 30. So sin 90 plus 30 म्हणजे कशात चेंज होईल? cos of 30 मध्ये. आता 90 प्लस 30 म्हणजे कुठं आलं? सेकंड क्वाड्रंट मध्ये. सेकंड क्वाड्रंट मध्ये साइन हा काय असतो? पॉझिटिव्ह. सो देअरफॉर इट बिकम्स व्हॉट ओनली cos 30. So what is the value of cos 30? It is root 3 by 2. Okay, so write down this as 1. Now consider the right hand side. It is what 2 tan a is 60 upon 1 plus tan square 60. So now we'll calculate the value of this term. So tan 60. So tan 60 is what? It is root 3. So it is 2 into root 3 upon 1 plus root 3 bracket square. So root 3 bracket square means, can I write directly? It is 3. Okay, so it becomes what 2 root 3 upon 1 plus 3 is what 4. Okay, so this 2 get cancels, so it becomes with root 3 by 2. Okay, so from 1 and 2, yes, see 1 का है root 3 by 2 and second का है
√3/2 म्हणजे लेफ्ट हँड साइड आणि राईट हँड साइड काय येत आहेत, इक्वल येत आहेत. सो फ्रॉम 1 and 2 आय विल राईट हिअर फ्रॉम 1 and 2 काय म्हणू शकतो आपण, sin 2a is equal to 2 tan a upon 1 plus tan square a. Okay, so you can conclude that sin 2a is equal to 2 tan a upon 1 plus tan square a. त्याचप्रमाणे cos 2a सुद्धा cos 2a is equal to 1 minus काय, sin square a. हे सुद्धा तुम्ही काय करू शकता, शोधात करू शकता. सुरुवातीला काय कशाची व्हॅल्यू काढायची, cos 2a ची, नंतर कशाची काढायची, 1 minus sin square a. then verify that is it left hand side is equal to right hand side. Okay, so after verification you can claim that or say that cos 2a is equal to 1 minus sin square a. Okay, so it is nothing but what, cos 2 is equal to, actually it is what, 1 minus 2 sin square a. Okay, so do here correction, it is what, 1 minus 2 sin square a. Okay, so अशा पद्धतीने तुम्ही ट्रिग्नोमेट्री रेशोज ऑफ मल्टिपल अँड सब मल्टिपल अँगलचे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू शकता. ओके, सो जे राहिलेले एक्झाम्पल आणि काही प्रूफ असतील, प्रूफ इन द टर्म्स ऑफ प्रूव्ह दॅट, सो ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये म्हणजेच आज इव्हनिंगच्या लेक्चरमध्ये कव्हर करणार आहोत, जेणेकरून आज हा चॅप्टर एंड होईल आणि उद्याच्या लेक्चरमध्ये म्हणजे आज इव्हनिंगचा लेक्चर झाल्यानंतर जो नेक्स्ट लेक्चर राहील त्याच्या लेक्चरमध्ये आपण चॅप्टर 7 फॅक्टरायझेशन आणि डिफॅक्टरायझेशन याची सुरुवात करणार आहोत. ओके, सो just my again request to all student, it is what, just go through all solved examples of your textbook, then try to solve examples of which is given in your exercise. Okay, जर काही डिफिकल्टी असेल तर तुम्ही व्हॉट्सअप थ्रू पोस्ट करू शकता. ओके, so now I will end the session and we'll continue the next part in evening session. Thank you.